Masache mechero parache, manje menga nange ngonye, susoro re yeshu chewa, dusum java yunla cha, zalo jaga jedo bhagavate panja paramet. Shrita yepe jedo chumden de mashiro je paru to chime nyambo chumden de mashiro je paru to chimbala cha, zalo de jeta jedo batu, chena chumden de jepe ko, jago pambara la jelo je jedo chimbota, chanchu sembe jedo chimbo. tabje dosho so de ze jomne da somo na wa shi je we chu je nan da je tingen ze la nyom ba sho so yang de ze chanju samba samba chamba pa pa je re so won jo shi ro je pa ro do chamba somo je ba namba da chen pa ma nga ba de da la ya ra shin je tong ba yang da ba je so da o de ne sa je je tu tse da de ba she re bu chanju samba samba chamba pa pa je re so won jo la de ge je ma so re je pa ma ga la la shi ro Parodo jimba soma jiba jibande bande deda namba tawa jade poma ngamba deda laya rashinje tomba yanda ba jaso tawo so tomba wa tomba nye su 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 le tomba nye shema ya tomba nye ne jaso shem deshindo so wa dan doje dan nambra cheba na tomba wo shere bo deda chuta je tomba nye de tsenye mamba ma jeba manga ba jema mamba jema da jawa mamba jawa mamba kawa mamba Sherebo, Janjo Samba Samba Chamba, the Tashiraji Baro, the Chamba Soma Jabanya Namba, the Champamo, Gamba, the Talaya, Shinji Tomba Yanta Bajas of the Wardenes. The woman Jedom, Kama, Bobo, Sherebo, the one at Tombanilla, Sumet, Woman, the Jimen, the Jimen, Namba Sheba, Mena, Mena, Mejimelu, Mejimesum. Tametime Romere Jemechu, Mendo Media Kamamane, Yakame, Yanaba Sheba Kanja Padoya, Mendo Mareba, Mareba Saba Managashi, Mangasheba Padoya, Mendo Deshin the Dungo, Wanda Gujo, Wadango Padala Meshim. Tobama Mandobaya, Mendo Sherebo, the Davana, Janju Samana, Tobama Bechere, Sheroja Paroto, Jamadela, the Jenederson, the Bamija, Bamija, Chilona, Shindo, the Nangale, the Batara, Chindo to Sundana Bashuba, Sanjatan. Shiroji Bharata Jamadela Denalana Mambayan Tabasoba Janju Dongo Sanje so the Davana Shiroji Bharata Jamanga Bajamanga Lana Membanga Minyambata Nyambrajima Tungatanjaro to Shirojibenga Menzobana Tambachabacha de Shiroji Bharata Jamanga Membatayata Omangate Parangate Parasanga de Bote so Sherebo Janju Samba Samba Chamba de Shiroji Bharata Chimba Somalo didn't jim the things in the legend, the Janjo Samba Samba Chamba Baba Chara so one chola less or she's our channel less or less or register the channel the shin the chitrchu jet the badition to Shiro Parota Chambala Chubajet. The Shishibana Jaso Yaran, watch them the Gejaka, and I said on the Bashare, but I Janjo Samba Samba Chamba Papa Chara so one to Tanja the Bakora, the Tatan Hadamendal Hamai. Tisaje benji de yerande jomden de je sombala ngomba to taeta omanga de kata paranga de parasanga de bode so taeta ngada de paranga taeta ngada de paranga de parasanga de bode so taeta ngada de paranga de parasanga de bode so taeta ngada de paranga taeta omanga de kata paranga de parasanga de bode so taeta ngada de paranga de parasanga de bode so taeta ngada de paranga de parasanga de bode so taeta ngada de paranga Dai thang omanga de gade paranga de parasanga de bode so dai tanga de gade paranga de parasanga de bode so dai tanga de gade paranga de parasanga de bode so dai tanga de gade paranga dai thang omanga de gade paranga de parasanga de bode so dai tanga de gade paranga de oh dai thang omanga de gade paranga de parasanga de bode so dai tanga de dai thang omanga de gade paranga de parasanga de bode so dai tanga de gade paranga de parasanga Tata omanga de gade paranga de parasanga de bode so nama nama Tata omanga de gade paranga de parasanga de bode so nama nama la cha zalo sanje la cha zalo chola cha zalo jindala cha zalo yunjama shara je parajama taji de betse toba juji chidangone omba jeje jama shara je parajama to soma yela se sekando de jabala tene de jala soba me de becho taji yunjama shara je parajama to soma yela se sekando jabala Tu di jana soba mi dewe cho tanje cheran doba juje memba juje shiwa juje rabda shiwa juje kanje tanje drowa jung goba memba je memba chaba memba ta memba drowa memba wa memba tata de mede Choba nye she che damba zobe sanje mana je damba de la cha zalo jere tonda je jo shiwa da me dene be jenda drowa da tumba juje peso so je batra she de jan de le sho wame che jin je potando to son sanje kunje ngo
Rasunchi Kongo Suntunzaba, Zawalama, Nalanguja, Tapia Doja, Shejero Soto, Sheje Mendo, Duji Ponjoba, Seje Lombo, Dabonjebego, Shejezo, de Languja, Teme was a Tojing. Mande Shejangombo Jedawa, Tanjeseva, Kunji Chuji, Yamen de Kure Jenguja, Taso Senjetan Jelo, Sondua, Jingelapto, Cholando Loma Jingela. Lantroba Sawa Jingelapto, Troba Yishu Jawa Jingelapto, Nujiji, the Bandalaman Sola Jesu, Chuji Sanjal Hatalaman Sola Jesu, Nasa Bandalaman Sola Jesu, Tobeta Doa Jingel. Position to Jingelapto, the Zetan Majingelapto, Chaja Chojin, Wando, Sendiniela Toba Jingelapto, Sanja Gunda, Zavala Mala, Gusungo Bachembecha, Salon, the Milan Rawashiba. Zetan Droba Nyamba Jingelo. Okay. Good morning. Buenos días. Who was talking? Someone is talking. So, as I think before I mentioned, in Tibet, especially, called the New Tantra, or New Tantra means the actually second round of Dharma bring to Tibet, which is after King Langdama destroyed Dharma. Original start around the 8th century, which is basically pretty much destroyed, especially in the central Tibet. So when second round and many actually Tibetan went back to India to learn. Mostly they went to India to learn, and around that time, many different translations come, but one thing is Adisha came to re-establish Dharma in Tibet, because the Tibetan king really want to have a authentic, someone authentic guru to come to really establishing the Tibetan Buddhism, because there are many guru comes or many translator goes to India and they bring some partial teaching and they say this is my special and this and that. So, and also in Tibet, there are many, they call this is my, personal treasure review from so that kind of can say false teaching happen. So king really want to make sure that we will get to the authentic one. So at that time, Adisha was one of well-known master in India. So he Lalama, Chanchuwe, and Yishiwe, they really work hard to bring Adisha. Actually, Lalama Yishiwe, who was the uncle and king at that time, he was caught by the Muslim he died in the Muslim prison because he was collecting the gold to send the translator to go to India. So overall, Adisha came later, and when he came to Tibet, he wrote the Name of the Path. Some Tibetan believe actually this idea, Adisha's Name of the Path idea, is he found when he was starting bodhicitta in the Indonesia. The Name of the Path's basic idea is, I think he originated from Indonesia when he was starting. So Indonesia, he was starting bodhicitta, and mainly this text, Ornament of the Mahayana Sutra, because this Silimba is there is two main lineage in India, bodhicitta, called the view lineage and action lineage. So Silimba,
who was the guru of Adisha, was belong to the action lineage, which come from the Midriya to Asanga to Basubandhu to then later to Silimba. So I think this text, this ornament of the Mahayana Sutra, is the can say base or basic foundation of Tibetan Buddhism. We call the Lamrim system. So first Lamrim is wrote by Adisha, Lamb of the Path. Then after that, then wrote by Kamboba, Jewel Ornament of Liberation. And the Kamboba's student, Pamutuba, wrote Stage of the Path. So through that too, then many later wrote many different texts, but it's a system is the same, kind of a stage by stage. And then later, of course, Tsongkhapa also wrote. So that's, I think, background of history. So this book, actually, you can see, this is show the stage by stage. So last week, we talked about the maturation, fully maturation. So there's a two type of a maturation of the self, Bodhisattva themselves, and maturating the other sentient beings. So when look the order, they don't maturate the other beings without the maturity themselves. You see, first part is a maturity themselves. Once they maturate or ripe or make ready preparation, and or liberate, can say. And then they work on the other beings. So that is a order come this way. Make sense? So that last week we talked about the maturation. So through the maturation, what result come is the enlightenment. So today we go to discuss through the chapter. Which chapter? 10? Yeah, chapter 10. Yeah. I think chapter 10, yes, enlightenment. Chapter 10, enlightenment. So by maturation, you bring to the enlightenment. Enlightenment is not something that, causeless result. Yeah, it have to have cause. So those cause is a show in the maturation. So through this path of the maturation and Bodhisattva, they can reach to the what called the enlightenment. So today we're going to talk about the chapter 10 called the enlightenment. So context of this chapter. So those all the chapter have a what called the connection, contact. Why chapter 9 is maturation? Why chapter 10 is enlightenment? Why chapter 8 is a power? And this is a reason. Is a by power bring to the maturation. By maturation bring to the enlightenment. So first chapter is a cause of a next chapter. This is like the same as the first stage is a cause of the next stage. The next stage is a result of the first stage. Then the next stage is a become the cause to the after that stage. So that is what it mean the stage of the path, or lamrim mean the stage of the path, step by step. Either way. We have to go step by step, because sometimes people have this idea of, we are a Vajrayana practitioner. We don't need to follow to that stage. Vajrayana is not saying is you don't have to follow to the stage. You have to follow to the step by step. But one is Vajrayana is because of the method and the skill is quicker. So this is basically like you traveling by the air, or you're traveling by the car. You have to go same distance. But one is air is because of the better method and skill is quicker reach. Car is more slower, but covering the land distance, it's the same. So that way, either way, Vajrayana or Mahayana, we have to follow to the step by stage.
So that is what is the relation of between the chapter. So after the maturation and bring to the enlightenment. Dạ, thầy gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và ngày hôm nay thì trước khi mà bắt đầu thì thầy muốn đề cập lại một tí là đối với lại chúng ta thấy là ở Tây Tạng á, thì khi mà chúng ta có những cái bản kinh về Mật giáo sau này hoặc là Mật giáo mới á, thì giáo pháp chúng ta biết là giáo pháp được mang vào Tây Tạng sau khi mà ngày vua Landama đã phá hủy hầu hết tất cả những cái bản kinh trước đây về Phật giáo. Thì thời đó là khoảng vào thế kỷ thứ 8 thì cái làn sóng thứ hai mà kinh điển cũng như là Phật giáo đi vào Tây Tạng là bởi vì rất là nhiều là những vị học giả, rất là nhiều là những người Tây Tạng sang Ấn Độ để học và quay về để giúp đỡ, để mang giáo pháp về Tây Tạng. Thì có rất là nhiều những cái vị học giả cũng như vị dịch giả đã đến Ấn Độ rồi quay về Tây Tạng. Thì trong đó thì tổ Atisa là cái người mà coi như là khơi nguồn Hoàng Dương lại để triển khai lại giáo pháp ở Tây Tạng và mang cái giáo pháp Phật pháp thực sự, cái Phật pháp mà đúng đắn và nguyên thủy để đi vào Tây Tạng. Thì ở đó giống như là một cách để chúng ta có thể nhìn nhận lại, chúng ta tổng quan về những cái kho tàng về giáo pháp ở Tây Tạng. Thì đối với lại rất là nhiều, mà tại vì ngay cả đối với lại chúng ta biết là có rất là nhiều vị tổ như là tổ Atisa thì ngài cũng đã có những cái thuật giống như là luyện kim để có thể sử dụng vàng hoặc là tài bảo để giúp cho những cái người ở Tây Tạng họ có thể đến Ấn Độ để học và sau đó quay về và để truyền bá giáo pháp. Thì cũng như là chúng ta thấy là tổ Atisa ngài cũng đã dành cái thời gian ngài học tông Bồ Đề ở Indonesia, và sau đó thì đến cái thời gian là tới ngày Selimpa. Rồi sau khi mà và sau khi mà đến cái thời gian của ngày Selimpa thì cái dòng truyền thừa nó lại nó tiếp tục được chia ra làm những phần về đại thừa. Nó giống như là một cái nền tảng căn bản. Thì trước đó sẽ là đèn soi nẻo giác của tổ Atisa, rồi sau đó lại đến những cái bản luận về diễn giải nhiều hơn nữa, ví dụ như là pháp bảo của sự giải thoát rồi của ngày Gamgopa, rồi sau đó thì tiếp tục tiếp nối là ví dụ như những cái bản luận của ngày Pamutrapa, rồi trong cùng một cái hệ thống thì tất cả những cái bản kinh thì nó đều đi cùng một hệ thống với nhau. Rồi những cái quyển sách đó thì nó sẽ chỉ dẫn từng bước để mà để chúng ta có thể tiếp tục dần dần để chúng ta biết được từng cái bước một để mà chúng ta có thể thực hành. Và chúng ta cũng thấy là ví dụ như đối với lại ở cái chương số 9 thì chúng ta vừa học thì đề mục của chương số 9 nói về cái sự trưởng thành, cái sự thuần thục, cái sự thành thục của một cái người bậc Bồ Tát, hoặc là của một người. Thì khi đó đối với một Bồ Tát thì nó có hai khía cạnh về cái sự thành thục. Thì đối với lại cái sự thành thục đó thì thứ nhất là bao gồm là thuần thục của cá nhân của bản thân và cái sự thuần thục dành cho chúng sinh. Thì khi mà chúng sinh như vậy thì nếu như mà bản thân của chúng ta mà chúng ta không có được cái sự thuần thục, chúng ta không có cái sự trưởng thành, thì chúng ta sẽ không thể nào mà giúp đỡ, hoặc chúng ta không thể giải thoát, hoặc là giúp cho chúng sinh có thể thuần thục hoặc là trưởng thành được. Và như vậy thì tất cả mọi bậc Bồ Tát đều đi theo cùng cái con đường, nghĩa là sẽ đi theo cái con đường là chúng ta thấy ở cái chương số 8 nó là cái việc gọi là thần thông, gọi là những cái năng lực, và sau đó chương thứ 9 là cái sự trưởng thành, và tiếp theo là ở cái chương thứ 10 là chúng ta nói về cái sự thành tựu hoặc là cái sự giác ngộ. Và
đối với một bậc Bồ Tát thì chúng ta thấy nó giống như một cái lộ trình, có nghĩa là từ những cái nhân duyên, có nghĩa là khi mà các bậc Bồ Tát đã có được đầy đủ những cái năng lực thì dần dần họ sẽ có được cái sự thuần thục trong những cái sự thực hành đó, và sau khi đã có cái sự thuần thục đó thì nó dẫn đến cái việc là đạt đến cái sự giác ngộ. Như vậy đây là một cái lộ trình đi từng bước một, nó có đầy đủ những cái điều kiện, có đầy đủ những cái nhân duyên, và khi mà đã đầy đủ những cái nhân duyên thì như vậy nó đạt đến cái sự thành tựu, đạt đến sự giác ngộ. Yes, Kamala. Okay, so this particularly this 9 way to maturating self, like devotion, peace, compassion, patience, what called the sharp mind or intelligent, and power through the realization, then non-distracted by the Mara or non-distracted by the negative emotion, and have a complete range of the antidote of afflicted emotions. This is called the 9 way to maturating. So this 9 way of maturation is mainly at the path of the, it's called the accumulation and the path of the application, you know. But mainly way, but through that continuing, continue to, and you pass all the stage, 10 stage, and become a Buddhahood. So because of Buddhism is each stage is you're not changing some subject, you know, all the stage are just kind of first things, whatever you realizing that is improving, you know, and when you complete, can say, master over that, then it's become enlightenment. Make sense? So so that way, even this one is mainly talking about the maturation of the self, maturation of the non-subject. They are mainly at the path of the accumulation and the path of the application, which is called the membership. I don't know what, I forgot the English word. It's a kind of intention, not really actualized, because they not have a realization. But by through these two, then you will gain to the you know, complete Buddhahood. So so that way we're talking about the chapter of enlightenment. So this one said, through their undergoing countless hundreds of austerity, accumulating countless store of the virtue, for countless length of the time, and exhausting countless obscurations. So how to become a Buddha? This is showing us how to become a Buddha is we normally joke as a, you know, freedom is not free. You know, enlightenment is not come free. Enlightenment have to be cause. Achieving enlightenment need cause and condition. You know, especially we are Buddhism. We cannot be like a, you know, like a partial nihilism. What is the partial nihilism? Mean the not believing in the cause and condition and kind of looking some kind of supernatural power. If you look in supernatural power and not focusing on the cause and condition, that is called a partial nihilism, because you don't believe the cause and condition. You know, so actually, Lord Jidasumgun said, when you believe someone is creating everything for you, that is called the nihilism, or wrong view of believing other created. So lots of time we look in some kind of supernatural power. Make sense? Through that supernatural power too, then we can be achieve enlightenment. That's basically it's impossible. So that reason have to be complete the
cause and condition. So what is how to become Buddha is it through their undergoing countless hundred of austerities. So it means that many hardship of the practicing. Like Buddha said from Sutra, if collected the eye that he gave to sentient beings, all those are collected, it become a higher mountain than Mount Meru. If you collected all the blood Buddha gave to other sentient beings, if collected, it become a more greater or more bigger than 4 great oceans. So that is a showing us a becoming Buddha is not come easily. Yeah. So that way, countless hundred austerities. This is countless as basically talking about so many, so many, and accumulate the countless store of virtues. Like through the practice of the 6 paramita, through the 10 bhumi, through the 37 factor of enlightenment. By that, then Bodhisattva, accumulate the wisdom and merit, countless of them, like Shakyamuni Buddha did the three great eons, then countless link of time. Countless link of the time mean that like not one lifetime, not like 100 years or 1 eon or something, countless eons. So that then and exhausting countless obscurations. Exhausting countless obscurations. I mean, later also come. It's basically talking about the we accumulate obscurations from the beginningless time, obscuration, karma, obscuration, afflictive emotion. We accumulate so many. So all those have to be exhausted. All those are purified. So by this way, then can reach to the become a Buddha. Because when you become a Buddha, all the obscuration must have to be purified. So this obscuration, normally we divide it into 3 obscuration of the karma, obscuration of the liberation, obscuration of the omniscience. But each one have so many subdivisions. Make sense? And those are collected like a beginningless time in the samsara. So that way, there's not like a little obscuration, or there's not like some obscurations, countless of them we accumulate through in the samsara. So those all have to be eliminated, purified. Dạ. Và như vậy thì chúng ta qua ở cái chương số 10. Thì ở chương số 10 khi mà sau chúng ta đã nói về cái sự thuần thục của tất cả mọi chúng sinh của Bồ Tát, thì như vậy thì chúng ta sẽ nói tiếp về cái sự mà đạt được là cái quả vị gọi là giác ngộ, hoặc đắc được cái sự gọi là nhất thiết chủng trí mà của bậc Bồ Tát, hoặc là đắc được cái quả Bồ đề của bậc Bồ Tát. Thì như vậy ở cái đoạn kệ thứ nhất ở trong người này thì có rất là nhiều thứ mà mình nói là tất cả mọi thứ đều rất là khó để có thể thực hành, để có thể làm được. Nhưng mà rất là nhiều những cái khổ hạnh, rất là nhiều và những cái chướng ngại, những cái khó khăn, nhưng mà các bậc Bồ Tát cũng đã tích lũy được vô lượng cái công đức đó, và trong vô lượng cái thời gian mà rất là dài, và như vậy thì đã diệt trừ được tất cả những cái sự chướng ngại. Là bởi vì chúng ta thấy là có đối với lại một cái bậc Bồ Tát á, những cái bậc Bồ Tát thì khi mà đạt được cái sự giác ngộ thì chúng ta cũng thấy là
khi mà một bậc Bồ Tát á, thì họ sẽ có 9 cái cách để có thể đạt được cái sự thuần thục mà chúng ta đã đề cập ở chương thứ 9. Thì như vậy nó là một cái lộ trình để chúng ta có thể ứng dụng vào ở trong cái thực hành. Nhưng mà cái điều đó thì nó sẽ liên tục và tiếp tục. Thì như vậy chúng ta thấy là đối với ví dụ như là tổ Atisa, thì khi mà ngài có thể đạt được cái sự chứng ngộ, thì như vậy thì ngài có thể thấu hiểu được mọi thứ. Còn đối với lại chúng ta thì đối với lại cái người mà bình thường á, khi mà chúng ta có được cái gọi là có được cái sự chứng ngộ, thì như vậy khi mà chúng ta có được cái dần dần thì làm theo cái cách này, làm theo cái phương án này, đi theo cái con đường này, chúng ta sẽ đạt được cái quả vị Phật, đạt được cái quả vị giác ngộ. Thì ban đầu chúng ta cũng có rất là nhiều những cái chướng ngại để mà chúng ta trên cái con đường thực hành đó, đôi khi chúng ta cảm thấy là chúng ta không có cái sự tự do, hoặc là chúng ta không có được rất là nhiều, chúng ta gặp rất là nhiều cái khó khăn, rất là nhiều cái trở ngại, và sau đó thì dần dần đó thì cho chúng ta cũng có những cái sự đạt được cái sự giác ngộ, thì nó cũng cần có những cái nhân, nó cũng cần phải có điều kiện, nó cũng cần có những đầy đủ những cái nhân duyên. Ví dụ như chứ không phải là từ hư vô hay từ hư không mà chúng ta có được những cái điều đó, mà bởi vì mọi người chúng ta cứ nghĩ rằng là khi mà chúng ta gọi là chúng ta đạt được sự giác ngộ hay chúng ta có được sự thành tựu là khi mà chúng ta đạt được cái sự mà gọi là chúng ta đạt được một cái năng lực gọi là giống như là thần thông nào đó. Thì khi mà chúng ta nói là có được cái thần thông đó, thì chúng ta như vậy là chúng ta đã đạt được sự giác ngộ. Thì như vậy nó không có nó không hề phù hợp, nó không hề đúng đắn một tí nào cả. Thì nếu như mà trong cái trường hợp đó, nếu như mà chúng ta gọi là chúng ta không có sự tin tưởng, chúng ta không có một cái khía cạnh để mà chúng ta nhìn nhận, thì thì như vậy thì chúng ta cần phải có cái sự tin tưởng đối với lại cái sự thực hành, đối với cái con đường và chúng ta đi theo cái con đường đó. Bởi vì không phải là thông qua cái việc mà gọi là có cái gọi là có cái năng lực thần thông thì nghĩa là chúng ta đã đạt được sự giải thoát giác ngộ, không phải là cái đó, mà phải cần có cái sự thực hành. Và cũng giống như chư Phật cũng đã nói rằng là nếu như mà chúng ta có thể thu gom được tất cả mọi cả con mắt của chúng ta, tất cả mọi mắt của tất cả mọi chúng sinh trên toàn thế giới này, thì nó còn cao hơn, nó còn nhiều hơn, to lớn hơn so với lại núi Meru. Hoặc là nếu chúng ta có thể gom được hết tất cả những cái dòng máu, tất cả máu của tất cả những cái dòng máu của mọi chúng sinh, thì nó còn nhiều hơn, nó còn to lớn hơn là cả 4 biển ở 4 đại dương gộp lại. Nhưng mà nếu như mà để mà chúng ta có thể thành Phật được á, thì khi mà chúng ta để mà chúng ta có thể đạt được cái quả vị Phật thì điều đó không phải là đơn giản, bởi vì cũng vô lượng, rất là nhiều những cái đời sống, nhiều những cái vô lượng kiếp chúng ta mới có thể đạt được cái quả vị đó. Và nó có rất là nhiều những cái nhân duyên, rất là nhiều những cái yếu tố để mà chúng ta có thể đạt được cái khả năng đó. Rồi chúng ta cũng thấy là như đối với lại Đức Phật thì ngài cũng trải qua bao nhiêu đại kiếp để ngài mới có thể đạt được cái sự chứng ngộ, đạt được cái quả vị Phật đó. Cho nên là đôi khi chúng ta thấy là trên cái con tu tập của chúng ta, nếu như mà chúng ta không có đi đúng một cái phương pháp thì cả trăm năm
cả bao nhiêu đại kiếp thì chúng ta mới có thể thành Phật được. Cho nên bất cứ khi nào mà chúng ta có thể đoạn trừ được những cái phiền não, diệt trừ được những cái chướng ngại, thì chúng ta mới có thể đạt được đến cái sự giác ngộ như chư Phật. Okay, so you see the first line is said exhausting countless obscurations. When through the accumulation of a merit and wisdom, we will exhaust or eliminate all the obscurations. Once all the obscuration are eliminated, what happen is what remain is a omniscience, or that means the wisdom. So that way we call the primordial wisdom. Why is it used as a primordial wisdom? Mean that you don't need to achieve from somewhere. You already have that wisdom, but right now we're not seeing that wisdom is because of the obscurations. Like when sun is beyond the planet, we don't see the ray of sun. It become a dark. But the ray of sun is not gone. It's there, but because of the obscuration. Similarly, because of the obscuration, we don't have the omniscience. One, that way, once those obscuration are exhausting or eliminated, then we get free about all contaminants. So this word, omniscience is attained, free about all contaminating obscurations. Free of all contaminating, mean that which is something that is become obscure, yeah. Something is become obscure, like a cloud is obscure of the sunlight. Similarly, this afflictive emotion and obscuration and cognitive emotion, those are become contaminating to our wisdom. So this and the second one said, when the chest of jewel is open, Buddhahood is perfectly revealed. So these two, I think, omniscience and Buddhahood of the quality of the Buddha is not achieved from somewhere. Just reveal. Reveal means that already there. Revealed. It's already there, but we couldn't see because it's obscured by someone. So the reason in the Buddhism, we always said Buddha is already within you. This is true, but it doesn't mean that we are Buddha. So we have to reveal them. How do we reveal them? As through the countless hundreds of austerity and accumulating the countless store of virtue. Then through that too, we will exhaust countless obscurations. When countless obscurations are exhausting or eliminating, then you can have an omniscience of wisdom and quality of all the enlightened Buddhahood. Buddhahood will be revealed. So I think in the refugee practice, we call this called the resulted refuge. So that result will be revealed, or we will see. So that way, and when it comes to the Buddhism, our Buddhahood is not a vardhan. Like vardhan means the gift. Receive gift from deity, receive gift from guru, receive gift from somewhere. The wisdom and Buddhahood is not the accomplished, what called the that receive from somewhere, This is our own
nature is we realize. So I think this is a really important part of the Buddhism, fundamental Buddhism. We're not looking for supernatural power to become something. We don't need a supernatural power. You know, if you want to wishing to have a supernatural power, then you should have a supernatural power that you can eliminate all your defilement. Yeah, that is the most need. Once you eliminate all the defilement, then all the quality naturally comes. Like you don't need to make the sun is brighter, just remove the cloud. Yeah, once you remove the cloud, then the brightness of the sun is there. I think similarly here, I think this is really good that omniscience attained and Buddhahood perfectly reviewed. Dạ, và ở đoạn hai là chúng ta nói về là khi mà chúng ta có thể đạt được toàn giác, hoặc là khi mà chúng ta có thể đạt được cái gọi là nhất thiết chủng trí á, thì cái đó là khi mà chúng ta không còn bất cứ một cái chướng ngại, không còn một cái sự che chướng hoặc một cái sự nhiễm ô nào cả. Giống như là khi mà một cái rương châu báu mà được mở ra, thì như vậy Phật quả thì sẽ thấy được, nó sẽ hiển lộ được Phật quả một cách toàn hảo. Thì như vậy chúng ta hiểu được rằng là giống như là chúng ta thành tựu được nhất cái vị trí, thì đó chính là cái thân của Phật. Thì như vậy khi mà chúng ta mở được cái rương châu báu, thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái bảo vật nó sẽ hiển lộ ra. Thì ở đây nếu như mà chúng ta thấy nói là bởi vì chúng ta lúc nào chúng ta cũng có rất là nhiều những cái chướng ngại, lúc nào cũng có rất là nhiều che chướng. Lấy ví dụ như là chúng ta thấy là ở trên cái hành tinh này hoặc là ở trên thế giới này, ở nơi đâu ánh sáng của mặt trời nó luôn luôn nó chiếu rọi đến khắp nơi, nhưng mà tại sao có những chỗ chúng ta có thể thấy được ánh sáng mặt trời, nhưng mà có những chỗ chúng ta không nhìn thấy được ánh sáng mặt trời? Bởi vì thực sự cái ánh sáng mặt trời đó nó vẫn hiện hữu, nó vẫn hàng ngày nó vẫn chiếu như vậy, nó vẫn chiếu sáng như vậy, nhưng mà chúng ta không thấy được là bởi vì khu vực của chúng ta nó đang bị che chướng, nó đang bị cái gì đó che mờ. Giống như là ban đêm chúng ta không thể thấy được ánh sáng mặt trời, nhưng mà thực sự ánh sáng mặt trời nó vẫn tiếp tục, nó vẫn phản chiếu, nhưng do cái sự che chắn của bóng tối cho nên chúng ta không thấy được cái ánh sáng đó. Thì như vậy tương tự đối với lại cái nhất thiết chủng trí hoặc là cái sự toàn tri, cũng bởi vì cái sự che chướng của những cái u mê, những cái nhiễm ô, những cái chướng ngại, những cái phiền não của chúng ta mà chúng ta chưa có hiển bày được, chúng ta chưa có hiển lộ được cái nhất thiết chủng trí đó, chưa có hiển lộ được cái sự giác ngộ đó. Thì tất cả những cái điều đó nghĩa là chúng ta phải làm sao chúng ta hiển lộ được cái trí tuệ chúng ta đạt đến cái sự toàn tri, chúng ta đạt được đến cái quả vị Phật. Thì như vậy chúng ta hiểu rõ là nó đã có sẵn một cái Phật tính, nó đã có sẵn một cái tiềm năng, nó đã có sẵn cái sự toàn tri đó, chứ không phải là chúng ta nhận từ một người khác. Mà đây chỉ là một cái giống như là chúng ta xem lại, chúng ta ôm lại, và chúng ta làm sao để chúng ta hiển lộ được cái trí toàn tri đó, làm sao chúng ta hiển lộ được cái trí tuệ đó. Bởi vì nó thực sự là nó đã có sẵn, nó tồn tại ở đó, nhưng mà nó bị che giấu, nó bị ẩn giấu bởi những cái chướng ngại, bởi những cái sự phiền não. Cho nên bây giờ cái điều chúng ta cần làm là chúng ta làm sao để chúng ta lột trần nó, chúng ta hiển lộ được, phơi bày được cái trí toàn tri hoặc cái trí tuệ đó. Thì bằng cách nào làm sao chúng ta có thể hiển lộ được? Có nghĩa là chúng ta cần phải chúng ta tích lũy được những cái thiện hạnh, chúng ta có được sinh khởi được cái trí tuệ. Thì như vậy khi mà chúng ta đã hiển lộ được có được cái trí tuệ, có được cái công đức như vậy, thì tất cả những cái chướng ngại, tất cả những cái phiền não chướng, tất cả mọi cái sự nhiễm ô vân vân, nó bị diệt trừ đi. Thì như vậy cái phẩm hạnh, tất cả những cái gọi là phẩm chất của quả vị Phật, tất cả những cái
trí tuệ nè, nó sẽ hiển bày. Như vậy thì đó chính là kết quả của cái việc mà gọi là chúng ta là xem lại, chúng ta làm cho nó được hiển lộ, làm cho nó được phơi bày ra. Như vậy thì cái quả vị Phật nó không phải là giống như một cái món quà mà chúng ta nhận từ các bậc bổn tôn, và nó cũng không phải cái món quà chúng ta nhận từ những cái vị thầy, hoặc là cũng không phải là những cái món quà mà chúng ta nhận từ các bậc Bồ Tát hay là từ những người khác. Nó không phải đến từ một cái nơi nào đó, mà nó chính từ bản thân của chúng ta, nó đã có sẵn, nhưng mà nó bị rất là nhiều những cái chướng ngại, nhiều những cái nhiễm ô, rồi nhiều cái phiền não làm che mờ, không thể nào mà hiển bày ra được, nó không trình hiện ra được. Cho nên là chỉ khi nào mà chúng ta nhận diện được, chúng ta hiểu được, thì tự nhiên đến lúc đó cái bản chất của nó, cái bản tánh của nó sẽ phơi bày lên, và chúng ta gọi là chúng ta thành tựu được cái trí toàn tri, hay là chúng ta có thể đạt được cái sự giác ngộ, thì chính là từ bản thân của chúng ta, chứ không từ phía bên ngoài. Và chúng ta thấy là nhiều người ta nghĩ là tôi phải có năng lực thần thông, tôi phải có một cái gì đó đặc biệt đặc thù, thì như vậy gọi là tôi chứng đắc, hoặc là gọi là tôi đạt được giác ngộ, hay không phải là như vậy. Chúng ta không cần gọi là phải có thần thông thì chúng ta mới gọi là chúng ta đạt được giác ngộ. Mà nếu như mà ai mong cầu thần thông thì hãy sử dụng, gọi là đạt được cái thần thông để diệt trừ tất cả những cái phiền não, diệt trừ được những cái sự nhiễm ô, hoặc là những cái ác nghiệp của mình. Thì khi mà chúng ta có diệt trừ được hết tất cả những cái phiền não đó, thì như vậy những cái phẩm hạnh nó sẽ được hiển lộ, nó sẽ phơi bày ra. Thì khi giống như là ánh sáng mặt trời thì lúc nào nó cũng có ở đó, và nếu như mà chúng ta muốn là chúng ta thấy được cái ánh sáng mặt trời, thì làm sao chúng ta phải đẩy được cái mây đi, thì bởi vì mây nó che ánh sáng mặt trời, chúng ta không thấy được. Thì như vậy chúng ta làm sao chúng ta giải quyết được, chúng ta đẩy được mây đi chỗ khác, sáng rọi được đến chúng ta. Thì như vậy cái việc mà chúng ta gọi là đạt được cái quả vị Phật, hoặc đạt được cái quả vị giác ngộ, thì đó nó là cái sự trình hiện, đó là cái sự mà giống như chúng ta ôn tập, mà chúng ta xem lại được, làm sao chúng ta hiển bày, chúng ta phơi bày được từ ở trong cái bản thân của chúng ta. Yes, Mưa. Okay, then so briefly, this earlier one also kind of briefly repeating again. It said, with awesome austerity. So here's awesome, it's a exceptional. That is mean that some Bodhisattva, the only Bodhisattva can do certain austerity that anyone cannot do. You know, like including giving your own flesh and body and all those. This kind of austerity only Bodhisattva can go. So if you look at Buddha's life story, then you can understand. So it's not like one time, two times, hundreds, undertaking many hundred trails, many different way also. Each action, many different reasons, because the receiver are different. Each one want a different way. So many different way to Buddha went through under what called the austerity. And the trial enroll with a very merit gathering. Through that to then accumulate the merit, like a for example, practice of the 6 paramita. First is called the generosity. You have to go through so much hardship. How to hardship is first is you have to let go everything what you have, including your body. Then morality. In that Tibetan we said even monks and nuns just follow to the system of a morality. Without the practice can become Buddhahood, because it's really a hardship. It's not that easy. You have to go to rule and regulation. When you follow to the rule and regulation, that is not just 1 day, 2 days, the rest of your life. It's not that easy. That's called the austerity. Yeah, something that you can enjoy, but you couldn't. That one, because you have to follow to the rule and regulation.
So that kind of many under hundreds, like many different countless of hardship, and by that then every merit gathering. So that like a practice of 6 parameters. Longest Gyalpa traverse, longest Gyalpa. Gyalpa have a many different kind of lengths. This is talking about the countless Gyalpa. You know, countless Gyalpa is one of the longest one. Actually, numbers of the Indian system, number systems. So from the counting 1 to 110, 100,000 like that, is it when that reach to the 60, is called the countless. So that many, so long way. So that way is the longest Gyalpa traverse. All the obscuration of the being throughout, through to end, all the obscuration of the beings. So earlier I mentioned, when we look at our obscuration, normally we count as 3 different type of obscurations, but each type of obscuration also many different ways to we accumulate them because of our intention, because of our action, motivation, and so many different ways. They are like countless, and also we accumulate them so long, like a beginningless. So that reason is saying is a obscuration of the beings. Sentient being created. When we're a sentient being, we created that. And even those Buddha and Bodhisattva, when they were ordinary beings, they had those all obscurations. So the being brought to end. So how to brought to end is then the obscuration is eliminated by eliminating what can eliminate our obscurations, by antidote. So I think can say this way. Main antidote is a accumulation of a merit and wisdom. More we accumulate the merit and wisdom, our obscuration is becoming less and less and less. Then some point when our obscuration, accumulation of the merit and wisdom is really strong, even the obscuration is become support. Like if you have a pure, really kindle wood and start a fire, and fire is really weak, small wind can destroy it. But you accumulate a great pile of wood, then start the fire. So once this fire is a start, even the wind and water cannot destroy it. Actually, water and wind can make the fire stronger. So then everything is become a support of that by accumulation of a merit and wisdom. So how to end is through the accumulation of a merit and wisdom, we will end all the obscurations. Like a light and the darkness. Yeah. So positive and the negative. And with the subtle vowel on the label, destroy Buddhahood is a gain. It means the path of the accumulation, path of the application, path of the seeing through they eliminate all their own obscurations. So then reach to the end of the path is called the 10th bhumi. Yeah, at the 10th bhumi, then they eliminate the most subtle one, subtle obscurations called the cognitive obscurations through the called the great wisdom light empowerment.
through that tool, then eliminate the subtle one. Once they destroy that subtle one, then it become a Buddhahood. Buddhahood again. If the chairs of jewel with the magical power are open, then once reach to the Buddhahood, all the enlightened quality is there. So this is like if you open the jewelry box, then you see every jewelry is there. Similarly, once you remove all the obscuration, then you have all the enlightened wisdom and qualities there. In the, we normally say the wisdom and kaya. The wisdom and kaya, 5 wisdom and 5 kaya is like a jewelry. Open the chest, then you reveal all the jewelry. So similarly, you gain this all through the practice. So that is how to would mean the reach to the enlightenment. Yes. Dạ, và tiếp theo là khi mà ở cái đoạn kế tiếp á, là khi chúng ta nói là với tất cả những cái khổ hạnh mà chúng ta đã từng làm, với rất là nhiều những cái thử thách chịu đựng vân vân, và những cái công đức mà chúng ta đã tích lũy được, thì tất cả những kiếp những kiếp sống mà dài nhất á, chúng ta cũng đã trải qua rồi, thì tất cả những cái sự che chứa, tất cả mọi cái phiền não thì dần nó cũng sẽ được kết thúc. Và khi mà những cái gọi là những cái chướng ngại, những cái sự chi chướng, những cái gọi là những chướng ngại vi tế nhất á, thì đều được diệt trừ, thì như vậy chúng ta sẽ đạt được đến Phật quả. Và giống như là chúng ta có thể mở được một cái rương đầy trang sức một cách gọi là dùng những cái ma thuật, thì dù đã có những cái ma thuật để đóng kín cái rương đó, nhưng mà chúng ta đã có thể mở nó ra được. Thì ở đây chúng ta thấy là tại sao khi mà chúng ta nói là những cái khổ hạnh mà các bậc Bồ Tát đều đã trải qua, thì có nghĩa là chúng ta thấy là qua các bậc Bồ Tát chư Phật cũng đã sử dụng rất là nhiều cách khác nhau để có thể giúp đỡ được cho mọi chúng sinh, kể cả có thể bố thí, rồi thân mạng, rồi kể cả xương máu, kể cả thịt của bản thân mình. Thì tất cả chư Bồ Tát chư Phật cũng đã sử dụng hết rất là nhiều những cái phương pháp, rất là nhiều những cái cách khác nhau, để nhiều cái hành động khác nhau để mà có thể giúp đỡ được cho tất cả những cái chúng sinh. Và khi mà các bậc Bồ Tát giúp đỡ cho chúng sinh như vậy, thì chúng ta thấy là các vị đã thực hành những cái pháp Ba La Mật, các vị cũng đã đạt được, các vị có thể tích lũy được rất là nhiều những cái công đức, và các vị cho đi hết tất cả mọi thứ của mình, bố thí hết tất cả mọi thứ, và các vị cũng có được những cái sự gọi là giữ giới thanh tịnh. Cho nên là đối với lại cả những người mà tu sĩ, cả chư tăng chân ni, nếu như mà không có được những cái giới hạnh đó thì sẽ không thể nào mà có thể đạt được sự giác ngộ. Rồi cũng giống như chúng ta thấy là một người họ có thể đạt được cái quả vị A La Hán, hoặc là họ làm sao, nhưng mà cái việc mà để có thể đạt được quả vị đó, thì cái việc họ cần là họ phải gọi là trì giới, đều phải giữ giới. Mà giữ cái việc giữ giới đó không phải là trong một ngày, mà đối với các bạn thì họ đều phải trì giới, họ giữ giới ít nhất là suốt cả đời của họ. Cái điều đó không phải là dễ dàng, bởi vì chúng ta thấy là những cái gì mà chúng ta thích chúng ta làm, thì đôi khi chúng ta lại phải nói là gọi là phải giữ đúng cái giới, phải giữ đúng tất cả mọi cái giới luật. Mà những cái giới luật như vậy thì đôi khi chúng ta thấy là trong đời sống có nhiều thứ chúng ta rất là thích, chúng ta muốn, nhưng mà chúng ta không có thể mà gọi là sử dụng, bởi vì chúng ta đang giữ giới, cho nên là chúng ta không có thể làm theo những cái ý mà mình muốn, thì cái điều đó nó không đơn giản. Và cứ mỗi cái công đức nhỏ, hoặc là mỗi cái công đức mà chúng ta thu nhập được, hoặc là chúng ta tích lũy được, thì tất cả những cái công đức đó nó đều thuộc về 6 Ba La Mật.
Và ở đây khi mà chúng ta nói là ở cái đại kiếp hoặc là ở cái kiếp sống mà dài nhất, thì chúng ta thấy là đối với lại cái hệ thống mà tính toán về con số của Ấn Độ, một đại kiếp hoặc là một cái kiếp dài nhất thì nó là từ hình như là cả 10 cả 100.000, gọi là hơn 10 gọi là cả 100.000 cái năm hoặc là cái của cái kiếp sống của con người. Thì như vậy đó là một cái thời gian nó cực kỳ là dài, nó rất là dài. Cho nên làm sao để chúng ta có thể diệt trừ được tất cả mọi cái che chướng, mọi cái phiền não của chúng ta cho đến cái kiếp sống cuối cùng ở trong cái kiếp mà dài nhất đó, để chúng ta vượt hết, chúng ta diệt trừ hết được tất cả mọi cái phiền não. Thì khi mà chúng ta diệt trừ hết phiền não thì chúng ta mới có thể đạt được cái sự chiến đắc. Thêm ví dụ như chúng ta có rất là nhiều cái che chướng, những cái chướng ngại, những cái phiền não, thì mỗi cái nó đều có những cái sự khác nhau. Ví dụ như nó khác nhau là về cái ý định, nó khác nhau về cái hành động, về cái động cơ của chúng ta. Rồi để mà chúng ta có thể tích lũy được những công đức thì nó cũng cần cái thời gian lâu dài. Nhiều khi những cái nghiệp mà chúng ta tạo thì nó từ vô thủy cho đến bây giờ, nó cũng là một cái thời gian nó rất là dài. Và những cái chướng ngại đó nó cũng bắt đầu từ rất là lâu. Cho nên cái việc mà chúng ta có thể tạo ra được cái thiện nghiệp thì chúng ta cần phải cố gắng, và chúng ta cần phải gọi là tạo ra được, chúng ta cố gắng tích lũy được cái công đức nó nhiều hơn. Đối với lại bậc Bồ Tát thì coi như là khi mà bậc Bồ Tát mà đã diệt trừ, đoạn trừ hết tất cả mọi phiền não, sở chi chướng vân á, thì lúc đó là các vị mới có thể đạt được sự chứng ngộ. Và cái việc mà làm sao để có thể diệt trừ được những cái phiền não đó thì bằng những cái pháp đối trị. Và cái pháp đối trị chính á, là thông qua cái việc là chúng ta phải tích lũy được công đức và chúng ta sinh khởi được trí tuệ. Thì như vậy cái việc khi mà chúng ta đã làm có được hai cái đặc điểm này, đã có hai cái điểm này, thì như vậy cái chướng ngại hoặc là tất cả những cái nhiễm ô hoặc là những cái phiền não nó dần dần nó sẽ giảm xuống. Bởi vì đôi khi cái việc mà chúng ta có được cái công đức nhiều và có được cái sự tăng trưởng về trí tuệ một cách mạnh mẽ, thì những cái phiền não đó hoặc là những cái mà chướng ngại đó nó lại trở thành một cái yếu tố để hỗ trợ cho chúng ta. Lấy ví dụ như là bây giờ chúng ta có một cái ngọn nến, chúng ta chỉ có một cái ngọn nến, rồi chúng ta có một chút xíu gỗ mà thôi. Thì khi mà chúng ta đốt một cái cây que hoặc là một cái ngọn nến đó lên, thì đương nhiên là cái một cơn gió nhẹ thôi nó cũng có thể làm tắt đi cái ngọn nến đó, cái ánh lửa đó. Nhưng nếu như mà bây giờ chúng ta có cái củi với lại lửa, cái ngọn lửa rất là to, nó đang bùng cháy như vậy, thì cũng chính cái ngọn gió đó, cái ngọn gió đó đôi khi nó sẽ làm một cái tác nhân, nó giúp cho cái ngọn lửa đang lớn đó nó sẽ càng bùng phát mạnh dữ dội hơn nữa. Thì như vậy chính cái ban đầu cái lửa chính ban đầu cái gió nó có thể diệt trừ, nó có thể làm hủy hoại đi cái ngọn lửa, nó có thể hủy hoại đi cái ánh sáng, nhưng cũng chính cái ngọn gió đó nó có thể làm cho cái ngọn lửa nó càng bùng phát dữ dội mạnh mẽ hơn. Thì tương tự như vậy, thì đối với lại những cái phiền não hoặc là những cái sự che chắn đó, đôi khi nếu như mà chính những cái sự phiền não nó hoặc là những cái chướng ngại nó làm che mờ những cái tiềm năng của chúng ta. Nhưng mà khi mà cái công đức với lại cái trí tuệ của chúng ta nó đã mạnh mẽ, thì những cái chướng ngại đó nó dần nó bị diệt trừ, và nó lại là một cái tác nhân để giúp đỡ, để cho cái trí tuệ cũng như là cái công đức của chúng ta nó càng tăng trưởng hơn nữa, và diệt trừ được tất cả những cái phiền não chướng, sở chi chướng và tất cả những cái chướng ngại của chúng ta. Thì như vậy đó là cái cách mà chúng ta làm sao chúng ta đi được ở trên cái con đường, trên cái đạo lộ để thực hành. Và khi mà những cái phiền não không còn, thì chúng ta đã đi được đến cái cuối của con đường, chúng ta đạt được đến địa thứ 10 trong 10 địa Bồ Tát. Và khi đó là những cái gọi là những cái
chướng mà vi tế nó cũng được diệt trừ. Thì như vậy khi đó tất cả những cái phẩm hạnh, tất cả những cái trí tuệ, tất cả những cái điều mà tốt đẹp của cái sự chứng đắc và những cái trí tuệ tri vương, tất cả mọi thứ nó sẽ được hiển lộ ra cho chúng ta. Và giống như là chúng ta khi mà chúng ta mở được cái rương ra thì cái rương châu báu thì chúng ta sẽ thấy trong đó có rất là nhiều châu báu, tất cả mọi thứ nó đều nằm ở trong đó hết rồi. Và như vậy miễn là làm sao chúng ta có được cái trí tuệ hay để mà chúng ta có thể mở được cái rương đó ra, mở được cái rương báu đó ra, thì cũng giống thì khi mà chúng ta đã có được hết tất cả mọi trí tuệ, giống như là chúng ta có thể hiển lộ được cái thân của chư Phật, thì giống như là chúng ta thấy là có gọi là khi chúng ta đạt được trí tuệ, chúng ta cũng đạt được pháp thân, và khi mà chúng ta đạt được những cái điều đó thì tất cả nó cũng giống như là cái việc mà chúng ta xem xét lại, chúng ta nhìn nhận lại, phát hiện, chúng ta quán chiếu, nó thấy được những cái gì mà chúng ta đang có và những cái pháp bảo mà chúng ta đang có, và như vậy thì đó là cách mà làm sao để chúng ta có thể đạt được đến cái sự giác ngộ. Okay, so that is briefly what is enlightenment mean. Now it's a detail. That the detail there's a, I think it's called the 10 quality. You know, explain the generally by 10 quality, and 6 cause and result. You know, 6 classification of a cause and result. So there's a 2. First one is that 10 quality. From 10 qualities, first one is called the inconceivable quality. Yeah, inconceivable quality is like all the phenomena are in latent state. In latent state. So what this mean is to say all phenomena are all phenomena are provided by the suchness. There's no phenomena that not empty nature. So naturally they are empty. So that reason all phenomena are provided by the suchness. That suchness is the Buddha. So that reason saying is all phenomena are the in latent state. That is it. But non-phenomena whatsoever exists. But within the in latent state, there's no phenomena that is like a, you know, Confucian beings. We have this conceptual. That kind of conceptual is not exist within the enlightenment. Yeah. So this all the phenomena are enlightened, but within the enlightenment, there's no imputed conceptual, because there's no enlightenment are not diluted. We have this imputed conceptual because our mind is diluted. That is a result of the delusion. Enlightenment is free from delusion. So they complete enlightenment through all the phenomena are a state of enlightenment, but they don't have this conceptual of a conceptual mind of a imputed, can say imputed? Yeah, imputed concept. So that way I said non-phenomena whatsoever exists. Although it is the nature of the positive quality, it is not expressed as a such term. So this means the enlightenment is achieved through the result of a practice of like 6 paramita, you know, foregathering. Through those practice, they achieve the enlightenment. So call it those, you know, quality, positive quality mean the result of those positive quality, like 6 paramita, foregathering. But it cannot be expressed in such terms. In the enlightened state, there's no that kind of a dualistic mind. Like, for example, practice of generosity from the 6 paramita. We have these 3
kind of like division. I am the person who I'm giving this object and I'm giving to this person. Subject, object things, dualistic. The enlightened state in the generosity is free from that dualistic. So like a ordinary person, when they practice as a generosity, with this three sphere, yeah. But then wisdom beings, they can practice free from three sphere, that 6 paramita. So that way, this enlightenment is a result of a practice of the 6 paramita, can say, yeah. But the enlightened state, they don't have that kind of a dualistic mind concept, yeah. So both are same as or enlightened. All the phenomena are, the enlightened state. But in the enlightened in the enlightened state, there's no such things, a phenomena as imputed phenomena. And all the enlightenment is a rich, or enlightenment is achieved through the practice of the 6 paramita and foregathering and so and so. But within the enlightened state, they don't have that kind of conceptual of a sphere. That way is called the inconceivable. Dạ. Và tiếp theo là khi mà và ở cái đoạn kệ kế tiếp là khi mà chúng ta nói là tất cả những cái pháp nó đều thuộc về sự giác ngộ, nó đều, mọi cái sự vật hiện tượng nó đều là một cái trạng thái của sự giác ngộ, và không có bất cứ một cái hiện tượng hoặc là sự vật nào mà nó gọi là thực sự tồn tại. Rồi mặc dù là tất cả những cái điều đó nó đều là cái bản chất của những cái phẩm hành, nhưng mà nó cũng không thể nào mà có thể diễn đạt được từ những cái thuật ngữ mà tương tự như vậy. Thì tại sao nói là như thế? Thì khi mà ban đầu chúng ta biết là tất cả các pháp chúng ta có thể nói là đây là nhân duyên và đây là kết quả, hoặc là từ 10 những cái phẩm chất, 10 những cái phẩm hành. Nhưng mà khi chúng ta biết là tất cả mọi cái sự vật hiện tượng thì nó đều trình hiện với cái sự gọi là của chân như hoặc là không tánh, thì như vậy chúng ta đã, khi mà chúng ta có thể thấu hiểu được cái bản chất nó là không tánh hoặc là nó là chân như vậy, thì chúng ta đạt được đến thức ở vị Phật và chúng ta có được cái sự giác ngộ. Nhưng mà chúng ta phải thấy được là cái kết quả mọi thứ nó được trình hiện như thế nào, và tất cả những cái đó nó đều mọi thứ mà chúng ta thấy, đôi khi chúng ta nhìn thấy thì nó cũng chỉ là kết quả của những cái ảo tưởng của chúng ta mà thôi. Rồi ví dụ như ở đây chúng ta nói là khi mà chúng ta nói là không có cái gì cả, đôi khi bởi vì tất cả những cái chúng ta cho là thanh tịnh, chúng ta cho là bất tịnh, nhưng mà cái việc là cuối cùng thì tất cả những cái hiện tượng và những cái sự vật đó nó đều trình hiện với cái bản chất của nó là cái bản chất chân như, cái bản chất không tánh. Và khi mà chúng ta có thể đạt được cái sự giác ngộ, đạt được cái sự chứng ngộ, thì chúng ta sẽ thấy được tất cả các bản chất của những cái điều này thông qua 6 ba la mật. Bởi vì nó không phải là giống như là chúng ta có thể diễn tả bằng cái ngôn từ hoặc bằng lời nói được. Đấy, ví dụ như khi chúng ta bình thường đi, thì khi chúng ta gọi là chúng ta thực hành ba la mật, hoặc chúng ta gọi là chúng ta thực hành bố thí, thì chúng ta vẫn còn vướng vào cái nhị nguyên, nghĩa là chúng ta vẫn còn nhìn nhận thấy là có người cho, có người bố thí, có người nhận cái vật bố thí, và có những cái vật để mà gọi là bố thí. Nhưng mà chúng ta nhìn nhận ở những cái khía cạnh như vậy, mà đối với lại cái việc mà của một bậc Bồ Tát là khi mà chúng ta đã chứng ngộ được
đạt được cái sự giác ngộ, thì chúng ta thấy là không còn cái gì mà để gọi là người cho, người nhận, hay là cái vật cho, hay tất cả mọi thứ đó. Bởi vì tất cả những cái điều đó nó đều cần phụ thuộc lẫn nhau, nó đều dựa vào nó đều vì những cái yếu tố gọi là vì những cái yếu tố nó phụ thuộc lẫn nhau, cho nên cái yếu tố này thì mới có được cái yếu tố kia, cho nên là tất cả những cái điều đó nó không phải là cái sự tách biệt, mà nó là cái sự kết hợp với nhau. Cho nên là khi mà chúng ta nhìn nhận cái việc mà gọi là bố thí đó, thì chúng ta không có còn thấy được là chúng ta sẽ không có còn nhìn nhận hoặc là bám chấp vào cái việc gọi là đây là người cho, đây là người nhận, và đây là cái vật mà để cho nhận, thì chúng ta nhận diện được cái bản chất của nó là như vậy. Okay, now because the Buddha is inconceivable and a non-duality, then how can Buddha liberate sentient beings? So, but still, even Buddha is a non-duality and inconceivable, but the power of that still can benefit, called the two kind of a benefit. So here, what is two kind of benefit is within the state of the non-duality, Buddha manifests as a two kind of benefit. I think it's the same as if you look the 12 linga, 12 deed of the Buddha. In the 12 deed of a Buddha said, within the state of the Dharmakaya, manifests as a Rupakaya. Yeah, so Buddha is always within the state of the non-duality, but still power of the Buddha can manifest or can benefit. How to benefit is because it's the cause of the jewel like dharma. What is cause of the jewel like dharma? We have a jewel like dharma of the dharma as a literature and dharma of the realization. Those come from Buddha. So Buddha is the cause and condition of all those dharma what we have right now, like 84,000 years of dharma. It's all come from Buddha taught. So that way, cause of the jewel like dharma is like a mind of jewels. So the jewel mind, a kind of an endless jewel, will find from the jewel mind. Same way, Buddha's teaching of the wisdom, I say endless. Yeah, dharma as a literature and dharma of the realization. That is one benefit. Second one, because it is the cause of the corp of a virtue, is like the cloud. So from the cloud produce the rain. From the rain, then all the crops like they grow. Rice, barley, all wheat, all those crops grow because there's rain. If not rain, they will die. So similarly, Buddha is like a cloud. By power of the Buddha, then crop of virtue. So it means we have chance to practice the virtues indeed because of the Buddha's wisdom. If a Buddha not come, there's no one can teach us to what is the virtue, what is the non-virtue, what is the right, what is wrong, what is good, what is bad. Like we looked at our ancient, culture, and after Buddha come, it's different. Ancient culture, we don't have that sense of what is right, what is wrong, what is good, what is bad. Especially right, wrong, or good, bad is not based on the virtue and non-virtue. Yeah, but once Buddha's wisdom comes, then we know what is the 10 non-virtue, which is the bad, what is the 10 virtue, which is good. So this all is we gain that understand or knowledge, we can say, is come from the Buddha. So it's like cloud produce the rain. Same way, Buddha produced this virtue on us. So receiving the teaching and
what called the ripening, can say maturating the virtues in our mind stream. As a both of them are result come from, I mean, both of them we receive from Buddha. So that way Buddha benefits two ways. One, share the wisdom dharma. Two, maturate us through his through the good deed. So that within the Buddha is a state of the non-duality. Still, Buddha manifests this kind of a quality of a true type of a benefit. Và ở đây thì khi mà chúng ta nói là đối với lại Đức Phật á, thì Đức Phật thì có được cái khả năng để diệt trừ hết tất cả phiền não. Đức Phật có được cái khả năng để giác ngộ. Thì và không chỉ giác ngộ cho bản thân của Ngài mà còn giác ngộ giúp cho tất cả mọi chúng sinh. Thì cái việc mà giúp đỡ được cho mọi chúng sinh á, thì giống như là cái việc pháp bảo, đó là giống như là cái sự cái nhân của giáo pháp. Thì như vậy là với những cái nhân đó thì Đức Phật thị hiện ở trong cái thân sắc, ở trong cái hình sắc. Ví dụ như là dù cho cái thân của Đức Phật hiện giờ, ví dụ như nó có thể nói là ở thị hiện, hoặc là nó không thị hiện ở trong cái hình sắc giống như là khi Đức Phật thế, nhưng Ngài cũng không có cái khái niệm, gọi là không có bị bám chấp, hoặc không có bị rơi vào cái khái niệm về nhị nguyên. Nhưng mà những cái phẩm hạnh cũng như những phẩm chất của Ngài, những công hạnh của Ngài thì nó vẫn có thể mang lại lợi lạc cho mọi chúng sinh, bởi vì nó là chính là những cái nhân của pháp bảo. Bởi vì chúng ta thấy cái sự chứng ngộ thì nó đến từ những cái, chúng ta có thể có được cái sự chứng ngộ thì đến từ những cái giáo pháp của Đức Phật. Và Đức Phật cũng đã đề cập, đã chia sẻ về 84.000 pháp môn. Và như vậy thì từ những cái giáo pháp đó, từ những cái pháp bảo đó mà chúng ta có thể hưởng được cái lợi ích từ việc mà chúng ta nghe, chúng ta thọ trì, cũng như chúng ta thực hành cái giáo pháp đó. Thì đó chính là những cái nguyên nhân tạo nên những cái thiện hạnh, giống như là những cái đám mây. Thì nó được xem như là những cái gọi là những cái nhân của những cái mùa, những cái vụ mùa mà để chúng ta gặt hái được công đức. Thì chúng ta thấy tại sao nó gọi là đám mây, bởi vì ví dụ như khi mà chúng ta thấy được cái đám mây thì cái đám mây đó nó sẽ tạo thành cái giọt mưa. Cái giọt mưa thì khi nó rơi xuống nó sẽ tưới tẩm cho cái khu đất. Thì khi đó những cái khu đất đó thì tất cả mọi thứ cây cối, hoặc là kể cả gạo, mọi thứ nó đều sinh trưởng được. Và như vậy thì Đức Phật cũng giống như là có cái năng lực giống như là cái đám mây đối với lại tất cả mọi chúng sinh. Và với cái trí tuệ của Đức Phật á, thì nếu như mà Đức Phật không có đến cái cõi giới này thì mọi người cũng sẽ không thể nào biết, không có thể nhận diện đây đâu là đúng, đâu là sai, như thế nào tốt xấu, vân. Bởi vì thực ra đôi khi chúng ta gọi là chúng ta không nhận diện được như thế nào là tốt, như thế nào là xấu. Bởi vì cái bản chất của nó là dựa trên những cái gì mà Đức Phật nói. Ví dụ như chúng ta thấy là ví dụ nhiều khi như chúng ta chỉ nghĩ rằng là như thế nào là đúng, như thế nào là sai, như thế nào là xấu, như thế nào là tốt. Kể cả chúng ta đôi khi không có phân biệt được như thế nào là xấu tốt. Và chỉ khi mà có giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta là như thế này là thiện hạnh, như thế kia là bất thiện. Thì nhờ cái việc mà chúng ta dựa trên những cái giáo pháp mà Đức Phật chỉ dạy để chúng ta có thể phân biệt được tốt xấu. Và như vậy thì cái việc mà gọi là thiện hạnh hay là bất thiện á, thì cái đó không phải là do chúng ta tạo ra, mà nó bản chất của nó thì nó đã có sẵn như vậy. Nhưng mà bởi vì chúng ta không có nhận diện được như thế nào là đúng, như thế nào là sai, như thế nào là thành. Cho nên thông qua những cái giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta có được cái sự chín mùi, chúng ta có được cái sự thuần thục, có được cái sự chín chắn trưởng thành.
thì chúng ta nhận diện được như thế nào là thực sự đúng hay sai. Rồi Đức Phật á, thì chia sẻ những cái giáo pháp này thông qua những cái giáo lý của mình, và để gieo vào những cái hạt giống tốt lành. Và như vậy thì đó là tại sao chúng ta nói là những cái công hạnh của Đức Phật thì có 2 bước để mà gọi là làm lợi lạc cho chúng sinh. Yes, Howard. Okay, now those two kind of like explained again together. Said Buddha state of the possessing all phenomena, or alternatively as a devoiding of the all phenomena. So this is a two way to, you can say, when phenomena are examined with the things they are, yeah. What called? As they are? Things as they are. When examined phenomena are things as they are, and Buddha is a state is possessing all phenomena. Yeah. But when examining as a thing as it is, then there's a devoided of the all phenomena. Then because the giving rise to the extensive and vast jewel like dharma. So extensive is talking about the dharma as a literature. You know, Buddha gave the like 84,000 hips of dharma of the literature. Then vast jewel like dharma is talking about the like dharma of the realization. So which is the like bhumi, paramita, and through those like we call the dharma of the realization as a 3 trainings. So through that this dharma is and it's like the mind of a precious things or precious jewels, because the shower of the being, the great rain of the well explained inexhaustible dharmas. Why is a shower of the shower on being like a cloud give the rain? Yeah. Similarly, on the being, great rain of a dharma, and that dharma is a well explained, mean the meaningful and inexhaustible. What is inexhaustible? Because until samsara's end, Buddha's teaching dharma will never going to stop. So that until samsara end continually, so inexhaustible dharma. Those cause a living creature. I think this living creature is a not really good translation. Yeah, I think just use as a sentient beings. Cause on the sentient being corp of a virtue. So like a corp is an example, and the virtue, you know, like generosity, morality, patience, perseverance, that kind of virtues flourish. Is like the cloud. So cloud give us a rain. Same way, help us the harbor better and become good harbor. If their rain is good. Same way through the Buddha's, wisdom of Dharma, rain of the Dharma, virtue on the sentient being, mind of the mind stream of the sentient being, plan the virtue like 10 virtue for gathering dharma, and those all the virtue so flourish. So that this is a kind of like a first same kind of repeating, but also kind of also a little bit more explanation. Và ở cái đoạn kế tiếp á, thì chúng ta thấy là nó giống như là một cái sự lặp lại, hoặc là một cái sự nói một cách rõ hơn, một cách giải thích rõ hơn. Ở đây thì cái việc mà Đức Phật á, cái trạng thái của Đức Phật thì có thể hiểu được, thấu rõ được mọi cái hiện tượng, mọi cái sự vật. Hay nói cách khác hơn á, là tất cả mọi thứ, mọi hiện tượng Đức Phật, bởi vì Ngài có cái trí tuệ. Cho nên khi mà chúng ta thấy tất cả mọi thứ thì nó sẽ đưa đến cái sự gọi là được sinh khởi cái giáo pháp to lớn. Cho nên là giống như là một cái mỏ châu báu. Rồi bởi vì tất cả những cái điều đó
nó đều rơi xuống, nó đều đi đến đối với lại tất cả mọi chúng sinh. Cho nên giống như là trút xuống một cơn mưa của cái sự giải thích những cái điều mà chúng ta chưa được biết. Rồi như vậy thì giáo pháp nó luôn luôn là cái sự vô tận, và làm cho cái việc đó mà chúng sinh có thể mở mang, chúng sinh có thể tích lũy được công đức, có thể tạo nên được những cái công đức, thì cái việc đó nó giống như là cái sự tích tụ, những cái sự tích lũy, giống như là một cái đám mây. Và ở đây khi mà chúng ta nói về cái giáo pháp, những cái hiện tượng, thì như vậy thì cần nói là giống như Đức Phật thấu rõ, Đức Phật biết hết tất cả mọi pháp, mọi hiện tượng, vân vân. Thì đây nó nằm ở trên cái nghĩa về giống như là về ông chương, bởi vì tất cả mọi thứ nó đều rộng lớn, và cái sự chứng ngộ, cái sự toàn giác của Đức Phật thì nó rất là to lớn, và cái tâm thức của Ngài có thể hiểu hết được tất cả mọi thứ, có thể chứng ngộ được tất cả mọi thứ. Và sau khi mà Ngài đã chứng ngộ, Ngài đã hiểu rõ những cái điều đó, thì Ngài lại bắt đầu Ngài giảng giải, Ngài hướng dẫn, chỉ dẫn, chia sẻ cái điều cần lưu ý, cần thiết cho mọi chúng sinh, và không có bất cứ khi nào mà thì như vậy đối với lại cái việc mà chúng sinh có thể sinh khởi được những cái thiện, rồi có thể nuôi dưỡng được những cái thiện này, thì giống như là cái việc mà cái cơn mưa cũng cái sự gọi là nó được có những cái sự giải thích một cách cụ thể, và ví dụ nó thấy là như thế nào là 10 thiện nghiệp, và tất cả mọi thứ những thiện hành thông qua đó nó sẽ đều được giải thích. Giống như là ở đây cái đoạn kệ này nó được lặp lại, nó giải thích lại một cách rõ hơn về những cái trí tuệ của Đức Phật. Bởi vì thường là Đức Phật sẽ cứu độ cho tất cả những chúng sinh mà đang bị những cái nhiễm ô, hoặc là đang gặp phải những cái chướng ngại về ác hành, rồi cùng với lại cái việc mà sinh lão bệnh tử, tất cả những cái điều này, thì như vậy ở cái đoạn này nó là một cách để lặp lại, và nó cũng là một cách để có thể giải thích rõ hơn. Yes, Camilla. Okay, now third one is is called Buddha is the supreme of refuge. So by taking refuge to the Buddha, benefit of self, benefit of other, so that way there are no other what called example refuge other than Buddha. There's no other example. So first is how to protect ourselves, by taking refuge. It said constantly against the whole host of defilement, against all kind of negative action, and even aging and death. The enlightened state give complete protections. So when we took refuge, not just only few times or sometime, constant or all time is the same, yeah, constant and all time, yeah, all the time, against with a defilement. So if we are really truly good practitioner, we never get a chance to have afflictive emotion. Yeah. So once we sincerely take refuge to the Buddha, then there's no, chance to have a afflictive emotion. So that way, constantly against the whole host of defilement, against all kind of negative actions. That the Dharma practitioner
if you become a truly Dharma practitioner, then you will never do any kind of negative actions, 10 non-virtue, 5 heinous crimes, any of those. So I heard there someone said, some philosopher said, extreme is not problem. Fundamental is a problem. So he said, if you like a Buddhism, more extreme is become better. Make sense? So if you truly extreme Dharma practitioner, then you will never get chance to engage in any kind of a negative action. It means that if you are a serious practitioner, so by taking refuge to the Buddha, then you become a serious, if you become a serious Dharma practitioner, then you will never do those things. You never follow to the defilement. And you never engaging in the non-virtues, negative action like a 10 non-virtue and 5 heinous crimes. And even the aging and death. It means that then through the negative action too, we create a karma. Create the karma too, and we, born and aging and death. All this called these three is basically called the 3 type of afflictive emotions. Afflictive emotion as an afflictive emotion, I think I may have here somewhere. It's called truly afflicted by the afflictions and afflicted of the karma and throughout the affliction of the birth. So this is 3. If you look at 12 ring of interdependent, first one, ignorance, I think 8, desire, and 9th, those 3 is called the affliction of afflicted by affliction. Then 2nd and 10th from the 12 ling of independent is called the affliction of karma, is action. Then affliction of birth means the result, suffering. So these 3 will end. We are in the samsara because of those 3. Afflictive emotion, because of the afflictive emotion, we have a negative karma. Yeah, we create the negative karma. Once in negative karma, then we cannot escape from the consequences. That's called the aging and death. Birth and death, all those is come from the negative karma. So this continuing will be stopped. That is through only can stop by the Dharma. Make sense? So once we took refuge to the Buddha, we don't have afflictive emotion. We will learn through the Dharma practice how to eliminate the afflictive emotions. If through the Dharma practice, your afflictive emotion is not eliminating, then your afflictive Dharma is not working. Because if you not eliminate your afflictive emotion, you will never stop the negative action. So once you couldn't stop negative action, then you cannot escape from the consequences of the suffering, which is called the aging and death. Those are symbols. So these 3 that circle will be ended by taking refuge. So that is what is mean. So Buddha protect us from these 3. So that way said the enlightened state give complete protections. These 3 circles. That way we have chance to become enlightenment. Until now, from the samsara, beginning of the samsara, we don't have this protection. That way we're repeating this circle. Afflictive emotion, negative karma, and suffering. Because of the suffering, we become an afflictive emotion. Yeah? If you're not suffering, you don't have that much like
negative thought. So this circle, that we call the cyclic existence. So if we take refuge, will protect us from that continuing circle, cyclic. You know, it means the end from there through the Dharma. So once you not give chance to gain the continuing of the afflictive emotion, or it's called the defilement, then you will not have a continuing of the negative action. Once you don't have negative action, then you don't have to worry about the consequences of the suffering. There will be not suffering. Suffering is the result of the karma. Karma means the action. The karma is motivated by the emotion. So this circle is I have to end by through the Buddha's wisdom. So that is the benefit of by taking refuge. We will protect from this circle. Và tiếp theo là khi mà chúng ta thường xuyên để mà chúng ta có thể gọi là cố gắng để mà diệt trừ tất cả những cái phiền não á, thì để chúng ta có thể diệt trừ hoặc là chúng ta chống lại những cái hành động mà tiêu cực, rồi những cái điều mà bất thiện của chúng ta, và ngay cả đối với lại già chết hay là lão tử, thì tất cả những cái điều mà của cái trạng thái giác ngộ nó sẽ mang lại cái sự bảo hộ, mang lại cái sự bảo vệ cho chúng ta. Bởi vì chúng ta thấy là ở đây khi mà chúng ta nói là những cái người những người mà gọi là hành giả, những cái người thực hành tốt thì luôn luôn họ sẽ sử dụng, họ bắt đầu với cái việc gọi là quy y, và bởi vì chúng ta có thể thấy là cái việc mà gọi là những cái cực đoan hay gì đó thì nó không phải là vấn đề, mà quan trọng là chúng ta cần có căn bản. Căn bản của chúng ta nó mới là cái vấn đề, bởi vì những cái người mà họ thực hành một cách miên mật, họ thực hành một cách nghiêm túc, thì chắc chắn cái điều đầu tiên cần làm là họ phải cần nương tựa, họ cần quy y. Bởi vì nếu như mà chúng ta không có cái sự quy y đó thì nó sẽ không có giúp chúng ta diệt trừ được những cái phiền não hoặc những cái lỗi lầm của chúng ta. Bởi vì chư Phật chúng ta có rất là nhiều những cái thứ phiền não, ví dụ như ban đầu nó chính là cái sự vô minh, và tiếp theo là những cái mong cầu, những cái sự tham sân, rồi chúng ta bị những cái nhiễm ô họ làm ảnh hưởng, làm tác động đến chúng ta. Rồi chúng ta còn có 10 cái điều bất thiện, và luôn luôn thì lúc này chúng ta cũng cố gắng để mà chúng ta thực hành, để chúng ta lìa xa những cái điều bất thiện đó. Nhưng mà bởi vì chúng ta vẫn còn những cái điều bất thiện, chúng ta vẫn còn nhiều những cái nhiễm ô, vẫn còn nhiều những cái chướng ngại, những cái ác nghiệp, những cái bất thiện, cho nên chúng ta vẫn cứ còn trôi lăn ở trong luân hồi. Và bởi vì khi mà chúng ta vẫn còn cái cảm xúc nhiễm ô, chúng ta vẫn còn phiền não, chúng ta sẽ tạo nên những cái nghiệp xấu, làm những cái điều bất thiện, và những cái điều đó nó sẽ dần dần nó dẫn đến cái tuổi thọ, dẫn đến cái tuổi già của chúng ta, dẫn đến cái chết đi. Và khi mà chúng ta cứ loay hoay luẩn quẩn như vậy thì chúng ta vẫn đang nằm ở trong luân hồi. Và chỉ có một cách để mà diệt trừ những cái điều này bằng cách là chúng ta thực hành giáo pháp. Và khi mà chúng ta nói là chúng ta thực hành thì trước tiên là chúng ta cần phải quy y, chúng ta quay về chúng ta nương tựa, và như vậy thì nó sẽ cái việc mà cái chu kỳ, ví dụ như là những cái điều mà chúng ta làm để là ác nghiệp vân, thì tất cả những cái điều đó, nếu như mà chúng ta không có cái sự quy y, hoặc là chúng ta không có cái sự hành pháp, thì nó sẽ không bao giờ có thể chấm dứt được. Cho nên là chúng ta cần phải trước tiên chúng ta cần phải quy y, rồi sau đó chúng ta không có làm cái điều xấu, hoặc là không có làm cái điều bất thiện, thì
mất cái hy vọng là chúng ta thoát ra khỏi cái vòng xoay của tuổi già, của cái sự chết chóc. Những cái điều đó nó sẽ chỉ kết thúc được khi nào mà chúng ta đã thực hành, chúng ta hiểu thực sự rõ ràng về quy y như thế nào. Bởi vì đối với chúng ta có ba cái điểm bắt đầu là mà được gọi là những cái điều mà chúng ta đã được trừ, tự nhiên chúng ta không có cái sự khổ đau là bởi vì chúng ta không có tam độc tham sân si đó. Rồi nếu như vậy, hoặc là chúng ta sẽ không có được cái sự gọi là những người mà không có những cái điều bất thiện, hoặc là không có những cảm xúc tiêu cực, hoặc không có những thì như vậy họ sẽ không bao giờ phải lo lắng là tôi phải khổ đau, bởi vì họ đâu có tạo ra cái khổ, họ không có mang lại cảm xúc khổ đau cho bản thân mình, cho nên những cái ở bên ngoài không có thể tác động được đến những người đó, những chúng sinh đó. Cho nên cái vòng xoay, cái vòng tròn đó chủ yếu là nó sẽ dành cho trí tuệ, và chỉ có trí tuệ thì mới có thể diệt trừ hết tất cả những cái sẽ không diệt trừ hết tất cả những cái nhiễm ô. Thì như vậy không có cái gì để mà lo lắng, không có cái gì để mà phiền não. Thì như vậy chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Và để làm được như vậy thì trước tiên là chúng ta cần phải quy y, bởi vì cái việc mà quy y nó sẽ giúp bảo hộ cho chúng ta thoát khỏi những cái khó khăn, những cái chướng ngại. Yes, Kimula. Okay, then how to by taking refuge, how to benefit other, as I said, because it's a protect from the very kind of troubles. Like some people have a trouble of seeing, some people have trouble of hearing, some people have a trouble of simple mentally challenged. So we have lots of different physically, mentally trouble in the samsara, and a lot of those are cured by Buddha's blessings. Truly, I know someone who gained her sight back by reciting the mantra Om Mani Padme Hum without any surgery, any medication. So definitely by the Buddha's blessing, they are protect all kind of troubles. That one. From the lower realm, and in the lower realm, sentient beings, if they can receive the Buddha's wisdom light, they liberate from there. And also, even we're born in the lower realm, if we remember the Buddha's name, if we, think about the Buddha, it can be liberate from there quick. Yeah. So that way, by taking refuge, can liberate from the lower realms and from the wrong path. Sometimes we think as a certain method or maybe, hope is a good, but we use a wrong path. So by wrong path cannot gain the a good result. So by taking refuge, we will protect from that kind of wrong path. From the view of a transitory composite, mean the composite is our 5 aggregate. Based on the 5 aggregate, we have grasping of the I, self. When we receive the Buddha's wisdom, then you will realize that there's no such things called the self and existence. You protect from that kind of misunderstanding of the transitory composite. And from the lesser vehicle. This is particularly Mahayana refuge. Those 5 other are kind of commonly Hinayana or Sharvaka vehicle, Padikya Buddha vehicles. But protecting from the lesser vehicle mean the like individual liberation vehicles. Because that vehicle, like Sharvaka and Padikya Buddha, they never become a Buddha. So that way called the lesser vehicles. They will achieve the small enlightenment, personal liberation,
but no more than that. Make sense? So, so they protect from that, because sometimes Bodhisattva kind of losing their courage and give up, like Shariputra did. Yeah, so this taking Buddha refuge, especially Mahayana refuge, and you protect from the lesser vehicle. Why? Because the Mahayana refuge is motivated by the compassion. Long as you have a compassion, you never tame, you never wish to be lesser vehicles. So, especially if you took refuge or the Mahayana refuge, then you never will become a lesser vehicle. Why? Because it's motivated by the compassion. And so that reason, you know, that like Sharvaka vehicle and Patija Buddha's vehicle refuge is motivated by the fears. Bodhisattva vehicle is motivated by the compassion. So if you took refuge because you want to liberate sentient being, because you cannot, tolerate the sentient being suffering, and that means that you are motivated by the compassion. Then no matter how hardship goes, you will never give up. So that kind of a Mahayana refuge will protect you from the lesser vehicles. This is a supreme refuge. It means that within the refuge, there's no greater refuge than this one, because I mean, we normally, lots of people take refuge in different way, lots of different refuge. Whatever we have a troublesome, sometimes you take refuge to the king, sometimes you take refuge to the physician, sometimes you take refuge to the spirit. Yeah, even Dharma practitioner, lots of time you take refuge to the spirit called the Dharma protector. A lot of those are kind of, but they are not the supreme one, because they cannot protect you from like a Buddha can do. So there's no greater refuge than Buddha, because Buddha can protect you from all kind of unwholesome or unwilling, can say, dissatisfied circumstance. Yeah. So that reason they are no greater than Buddha's refuge as a Buddha. So that way Buddha is the supreme refuge. Tiếp theo là khi mà chúng ta nhìn nhận ở cái chỗ là Đức Phật là cái nơi mà có thể cho chúng ta nương tựa, cho chúng ta quy y, mà gọi là to lớn mà vô thượng, mà không có ai có thể sánh bằng hơn, coi như là Ngài có thể bảo hộ cho chúng ta thoát khỏi tất cả mọi cái sự sợ hãi, bởi vì Ngài có thể diệt trừ được và mang lại cho chúng ta cái sự bảo hộ một cách toàn hảo. Và khi mà chúng ta nói là cái việc mà Đức Phật làm lợi lạc, làm cho tất cả mọi chúng sinh, thì những ai mà có thể thấy, những ai có thể nghe được và từ những cái điều của Đức Phật, thì như vậy sẽ thoát ra khỏi tất cả mọi chướng ngại. Cũng giống như là chúng ta thấy là ở ví dụ như chúng ta thấy về ngũ uẩn, thì nếu như mà chúng ta không có hiểu được về chúng ta vẫn cứ bám chấp vào, thì như chúng ta sẽ gặp những con đường sai trái, những cái điều mà gọi là tà kiến. Nhưng mà khi mà chúng ta có thể quay về, chúng ta nương tựa vào chư Phật, như là chúng ta đi theo con đường, chúng ta quy y vào Đại Thừa, thì chúng ta thấy là khi mà nói về các thừa thì chúng ta thấy nhiều thừa khác nhau. Có thể là những cái thừa của Thanh Văn, Duyên Giác, rồi thừa của các Bồ Tát, Phật thừa. Nhưng mà những cái bậc mà Bồ Tát, những cái bậc ví dụ như Thanh Văn hoặc Phật Giác thì họ không bao giờ họ có thể trở thành được Đức Phật, bởi vì họ cũng có thể đạt được cái sự chứng ngộ. Cái sự chứng ngộ đó nó cũng không có quá lớn lao,
nó chỉ là cái sự chứng ngộ mà cho cá nhân, cho bản thân của từng người, gọi giống như là việc giải thoát giới. Rồi đối với lại những chúng sinh đó thì là những người mà có thể đạt được quản lý như vậy thì họ chỉ có thể bảo hộ được cho bản thân của họ, nhưng mà họ đâu có thể cứu giúp được họ an trú ở trong những cái cảnh giới tốt đó, nhưng mà họ đâu có thể giúp được cho tất cả mọi chúng sinh, bởi vì cái của họ là họ chỉ đạt được cái mục tiêu của mình mà thôi. Rồi giống như là chúng ta thấy ngay cả ví dụ như ngày Xá Lợi Phất thì ngài cũng đã từ bỏ khi mà trước khi mình Đức Phật nhập diệt, thì như vậy là ngài cũng đi theo con đường của Thế Môn Thừa. Rồi nhưng mà đối với lại Đức Phật thì Đức Phật là đi theo con đường Đại Thừa. Đức Phật là cái người mà có đầy đủ cái động cơ thanh tịnh với cái lòng từ bi, và ngài vì cái lòng từ bi thương yêu cho mọi chúng sinh đó mà ngài đã chỉ dẫn hướng dẫn người chúng sinh tất cả mọi thứ. Rồi khi đó thì tất cả mọi chúng sinh thì thường thì họ sẽ quy y vào giới của Đại Thừa, và khi mà họ đã quy y vào giới của Đại Thừa thì như vậy cái số lượng mà để đi theo cái việc mà những cái bậc họ gọi là thanh văn nhân giác thì nó sẽ chỉ chủ yếu là dựa trên cái cảm xúc, dựa trên cái cảm nghĩ của họ, và họ không có thể sinh khởi được cái lòng từ bi, chưa đủ cái nguồn để sinh khởi cái lòng từ bi đối với tất cả mọi chúng sinh khác. Còn chúng ta thấy là đôi khi con người chúng sinh á, lại cũng đi quy y theo nhiều cách, đi quy y rất là nhiều thể loại, ví dụ như là ngay cả đối với lại coi như là có thể quy y với lại cái việc vui nào đó, hoặc là có thể quy y vào chúng sinh hoặc những cái tinh linh nào đó. Thì lấy ví dụ tại sao chúng ta lại gọi là quy y vào những chúng sinh hay tinh linh, thì bởi vì họ cũng có thể làm tổn hại đến lại giải thoát. Nhưng mà nếu như mà mình có được cái sự hộ trì của trí tuệ của tất cả thì như vậy không có cái gì gọi là khó khăn mà Đức Phật có thể bảo hộ, diệt trừ hết tất cả mọi chứng nạn của chúng sinh ở trong mọi hoàn cảnh. Yes, Camilla. Okay, so now it's said take refuge to the Buddha is incomparable. There's no compatible refuge other than Buddha. So Buddha have no compatible. Why? He said the enlightened state is the supreme incompatible refuge. So what the reason is for those who are subject of the different kind of dangers, I mean the worldly dangers, about any kind of dangers, you know, in the samsara, we always a sentient being have always a different type of fears. So those all fears protected by those all kind of fears, dangers. So that way Buddha is incompatible, one. Two, the transitory, composite, and other wrong view. So transitory composite means that like we, without the having base of existence of the self, because of the five aggregate, we believe on the self grasping. So through the Buddha's wisdom too, it can eliminate from that self-grasping, so that way protect us from the transitory composite and all other wrong views. So wrong view mean the believing something from the wrong to having right. Yeah. So wrong view. So what basically wrong view mean, like some people believe that from the negative to can gain the positive. Like it's a simple way, is it? We think, you know, when we get angry toward to someone, we think that angry is our favorable. Yeah, our right.
Yeah, people say, oh, this is my right. And you get upset. Then when your friend is not upset with you, you get upset. Your friend, why you're not supporting me? Make sense? Sometimes we think that way. That's the wrong view. Why? Because that angry not going to get any kind of result to happiness to you. So we have lots of wrong view that we think that's the right view. So Buddha protect us from those kind of wrong views. Wrong views. And to vehicle to the supreme of the many form of a lower birth. Vehicle mean the low vehicles, individual liberation, and this kind of, by taking refuge of the Buddha, protect you from that. Why? Once you took refuge to the Buddha, you not seek for individual liberation, you seek for become a Buddha. So that way, said, Sharvaka, they take refuge to the Sangha. Why? Because they think that the Arhat is the Buddha. So once it reach to the Arhat, then they think that is a Nirvana. So that way they take refuge to the Sangha because they see Buddha as Arhat. And Patija Buddha, they take refuge to the Dharma because they only follow to the Dharma. So but the Bodhisattva, they take refuge to the Buddha. So once you took refuge to the Buddha, until you become a Buddha, you never give up. So that way you protect from the lower vehicle, lesser vehicles, and the suffering of the many form of lower rebirth. The lower in the hell, hunger, ghost, animal, they have a many different kind of suffering. Protect from that. And why that are not be proper means. So wherever not purpose mean the wrong path. Like a certain belief, certain religion, believe the animal sacrifice bring you to happiness. Yeah, things like that. Those are wrong. Protect you from that kind of a not proper means. So it's a give of protection from the birth, death, and from the defilement and deed. So this all protection is only can give you the Buddha. Even Bodhisattva cannot give you this all protection. They are not complete with the skill and method. So who is the only capable is a Buddha, this kind of protection. So that reason, even Bodhisattva rely on the Buddha. Like when Shakyamuni Buddha comes, Mitriya, Aulokdeshwara, Majushiri, Kishagarbha, all those Bodhisattvas come to receive teaching from Buddha. Because until they become a Buddha, they need a guide. They need a guru to continue. So because they are not complete method. So who is the only complete method? Can say, who is only can be complete with the refuge is the Buddha. So that way there is no other compatible to the Buddha than refuge, than Buddha, compatible refuge other than Buddha. So what Buddha can protect us, there's no other can do. Make sense? So forget about the worldly spirit. Even the in Latin being like a Sharvaka, Padikya Buddha, and Bodhisattva, they are not compatible to the Buddha. Dạ. Tiếp tục là bởi vì á những cái điều là chư Phật á, thì có thể bảo vệ khỏi tất cả mọi cái sự phiền não, và kể cả trừ thoát ra khỏi những cái cõi thấp, rồi kể cả những cái điều mà gọi là những cái điều tà kiến, rồi kể cả chư Phật, chỉ có chư Phật mới là cái nơi để chúng ta có thể quy y một cách là một cái nơi xứng đáng, một cái nơi gọi là tối thắng để cho chúng ta quy y. Rồi cũng như vậy thì đối với lại cái trạng thái giác ngộ, đó chính là cái nơi mà chúng ta có thể quy y được, đó cũng là cái nơi tối thắng để chúng ta quy y. Rồi hầu hết á thì
đối với lại những cái khổ đau mà vì những cái sự tái sinh ở những cõi thấp, thì bởi vì không phải là ai cũng có được khả năng để có thể bảo hộ, có thể cứu độ được cho tất cả mọi chúng sinh, ngoại trừ là chư Phật và chư Bồ Tát. Cho nên chỉ có chư Phật thì mới có đủ khả năng, đủ cái phương tiện, đủ cái kỹ năng để có thể giúp đỡ cho chúng ta thoát ra khỏi sinh tử, thoát ra khỏi nhiễm ô và tất cả những cái hành động mà xấu ác của chúng ta. Bởi vì ở đây thì khi mà chúng ta thấy là rất là nhiều người họ có thể quy y theo cái cách khác nhau. Bởi vì ví dụ như có thể quy y vào những cái tinh linh, hoặc là quy y vào những cái thần vật, rồi những cái thần địa phương, hoặc là những cái ấy. Ví dụ như đôi khi chúng ta cứ nghĩ là chúng ta quy y, chúng ta quy y nhưng mà lại quy y vào những cái chúng sinh khác, hoặc là quy y vào những cái tinh linh khác. Bởi vì ví dụ như những cái gọi là những vị hộ pháp đi, họ cũng không phải là cái gọi là ở cái cấp độ tối thắng nhất. Chỉ có Đức Phật thì mới có thể bảo hộ được hết tất cả mọi hoàn cảnh, mọi cái chướng ngại. Chúng ta thấy là chúng ta luôn luôn chúng ta cứ bị trôi lăn ở trong luân hồi, và chỉ có Đức Phật thì mới là cái nơi mà tối thắng để cho chúng ta có thể quy y, giúp cho chúng ta diệt trừ hết tất cả những cái sự khổ đau. Rồi ví dụ như chúng ta thấy là đôi khi chúng ta nghĩ là sự giận dữ đó là chúng ta có quyền để chúng ta giận dữ, nó có quyền để chúng ta la mắng người khác, vân vân. Đó là một cái gọi là quyền của chúng ta. Nhưng mà thực ra những cái điều đó nó sẽ làm cho chúng ta tổn hại, và chúng ta không có được cái sự an lạc. Rồi còn đối với lại ngay cả ví dụ như chúng ta thấy là có những người bạn chúng ta nương tựa, chúng ta dựa vào những người bạn đó, nhưng mà đến khi cần những người bạn đó họ không có giúp đỡ gì được cho chúng ta cả. Ngay cả những cái sự tà kiến mà chúng ta sẽ gây ra nhiều cái tà kiến, bởi vì chúng ta cảm thấy buồn là tại sao những cái người bạn không thể nào giúp đỡ, không thể nào hỗ trợ chúng ta giống như là những gì chúng ta mong muốn, giống như những gì chúng ta đang suy nghĩ. Và kể cả đôi khi chúng ta thấy là một số vị ngay gọi là chư Phật của chúng ta thì khi mà bậc thường thì là có một thanh văn, họ sẽ quy y, họ nương tựa vào tăng bảo, bởi vì họ sẽ chỉ đạt được đến ở cái quả vị A La Hán. Còn đối với lại những cái vị mà Bồ Tát thì lại nương tựa quy y vào chư Phật, bởi vì cho đến khi mà đạt được cái sự giác ngộ. Bởi vì khi đó thì họ không có cái sự từ bỏ, chỉ khi nào mà họ đạt được cái sự giác ngộ mà thôi. Còn giống như chúng ta thường thì chúng ta làm cái gì chúng ta cũng nghĩ là phải có hy sinh gì đó, hoặc là chúng ta hiến tế, thì những cái điều đó nó có thể giúp cho chúng ta có thể đạt được cái sự bảo hộ. Nhưng mà những cái điều đó thì nó không có phù hợp. Chỉ có Đức Phật mới là cái người có thể mang lại cái sự bảo hộ toàn diện, bởi vì Ngài có đầy đủ được kỹ năng, Ngài có đầy đủ được phương tiện, Ngài có đầy đủ được trí tuệ. Và chúng ta thấy là chư Bồ Tát cũng nương tựa dựa vào chư Phật, cũng quy y đối với chư Phật. Bởi vì khi mà Đức Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng pháp thì các bậc Bồ Tát cũng đã đến để nghe pháp, và như vậy thì họ cũng cần một cái vị đạo sư, bởi vì họ chưa có thực sự hoàn thiện được trong những cái kỹ năng, trong những cái phương tiện của mình, mà cho nên là đương nhiên họ vẫn cần nghe cái sự giáo huấn, nghe sự giảng của Đức Phật. Như chúng ta thấy là kể cả Đức Bồ Tát Quan Âm, rồi Bồ Tát Ngôn Thù, rồi rất là nhiều những cái vị Bồ Tát khác nhau đều cố gắng để họ có thể nương tựa vào chư Phật, bởi vì chỉ có chư Phật mới là cái nơi tối thắng để có thể cho chúng ta nương tựa, có thể giúp cho chúng ta quy y, phân biệt được như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Yes, Cambodia.
Okay, now this called what is called is why is the Buddha is the supreme refuge? The reason is yes, it comprises the Buddha's body, which is the enlightened quality, fully complete. You know, only Buddha have all the enlightened quality like a 10 power, 4 fearlessness, 18 unique, and such. Those are only Buddha have. So that way, Buddha is a complete qualities. One, knowledge for training being through the sacred Dharma. So this knowledge of the training being sacred Dharma is like a Buddha, even the 10th Bhumi Bodhisattva cannot do. If you look the history of Bodhisattva Norsang, he had 108 teachers. Each teacher gave him one Bodhisattva training, and they swear that they don't know more than that. Even the 10th Bhumi Bodhisattva, they cannot guide completely like a Buddha. Yeah, so that reason sacred dharmas only can complete method to the teaching as a method of the teaching as only Buddha can give. True. Then transcendent compassion for all beings. So Buddha's compassion as a transcendent mean the like a Buddha is a one like a perfect compassion, complete compassion, beyond the imagination. Can say, yeah, that kind of compassions. The enlightened state held to be the supreme refuge. Because these 3 reasons, like we have one example. If you compare cow footprint, water, and ocean, there's any compatible? Same way, 10th Bhumi Bodhisattva's wisdom and Buddha's wisdom is like that. When compared to the Buddha's wisdom, 10th Bhumi Bodhisattva wisdom is like small, like cow footprint water. And Buddha's wisdom is like ocean, immeasurable. Và tiếp theo thì chúng ta thấy là làm sao để chúng ta có thể tất cả những cái việc mà nó bao gồm tất cả những cái thân của chư Phật mà đã đạt được những cái phẩm hạnh, những cái phẩm chất của cái sự giác ngộ hoàn toàn và vượt trên tất cả mọi cái kiến thức, mọi cái trí tuệ của thế gian. Và như vậy thì những cái giáo pháp của chư Phật với cái lòng từ bi đó thì có thể giúp cho tất cả mọi chúng sinh, và có thể xem cái trạng thái mà giác ngộ của chư Phật thì được xem là cái nơi mà quy y, nơi nương tựa cách tối thắng để cứu độ cho tất cả mọi chúng sinh. Và khi đó thì chúng ta thấy là ở trong lịch sử thì ngay cả các vị thầy của chư Phật thì mỗi vị cũng chỉ có một khả năng đạt đến hướng dẫn ở một mức độ nào đó. Rồi ví dụ như tất cả những cái vị mà bởi vì họ không có cái trí tuệ, họ không có thể có đầy đủ những cái kiến thức giống như là Đức Phật, và họ cũng không thể có khả năng để có thể giảng dạy nhiều hơn, cho nên chỉ có Đức Phật là đạt được cái toàn giác, cho nên là Ngài có được cái trí tuệ cực kỳ là to lớn và có thể thấu hiểu được tất cả mọi thứ. Thì cũng giống như khi mà chúng ta thấy là Ngài có đầy đủ được cái sự từ bi một cách toàn hảo, rồi Ngài cũng có được cái trí tuệ, và như vậy thì chúng ta thấy là với cái trí tuệ giác ngộ của chư Phật thì khi mà chúng ta so sánh giống như là nước, cái ly nước với lại cái đại dương á, thì trí tuệ của tất cả chư Bồ Tát thì cũng không thể nào mà gọi là so sánh được với lại trí tuệ của chư Phật. Thì nó giống như là cái việc mà chúng ta so sánh là một cái ly nước với lại cái đại dương, thì trí tuệ của chư Phật giống như là trí tuệ của đại dương, còn trí tuệ của các bậc Bồ Tát thì chưa thể nào mà bằng được
nó cũng chỉ giống như là những cái ly nước nhỏ, và so với lại cái trí tuệ đại dương của tất cả cho nên chỉ có cái gọi là chư Phật, họ chỉ có cái trí tuệ của chư Phật thì mới là cái nơi mà gọi là thực sự đáng là để cho chúng ta có thể nương tựa, để cho chúng ta quy y. Yes, Okay, now why Buddha's refuge is the great? Is it because at this very end of the universe, it word of a sentient being and a very difficulty. So it would mean that until samsara is it, samsara is end, Buddha's benefit is sentient being for the 10 direction continuing. Yeah, difficulty eliminating or peace, making ease to sentient being, freeing from the difficulty continually. One, then and bring them all that is perfect. So, what is the all that is perfect? Mean the mundane, and super mundane. Mundane way, long life, being wealthy, healthy, all this kind of a perfection is bring by the Buddha. So that way we have like a wealth Zambala, medicine Buddha, Amidayu, and that's a different practice. Is a mundane related to the mundane perfection. Yeah, becoming healthy, becoming wealthy, becoming long life and successful. All those is a mundane perfection. Then super mundane perfection means the all that is perfection. Super mundane perfection is a becoming enlightened qualities. Those all is a bring by the Buddha. So that way enlightened state is a hill to be the greatest refuge because this reason. Dạ, và bởi vì tại sao nói là cái việc mà quy y và chư Phật thì lại là cái sự quy y tối thắng, là bởi vì chư Phật có thể mang lại lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh ở trong mười phương, và giúp cho chúng sinh có thể đạt được những cái sự an bình, và cái điều đó nó sẽ vẫn cứ tiếp tục, nó vẫn cứ liên tục, và mang chúng sinh lại an trú ở trong những quả vị an lạc, mang đến những sự giác ngộ. Bởi vì chúng ta thấy là cái việc mà thực hành thì có rất là nhiều những cái pháp thực hành khác nhau, rồi nó liên quan đến cái đời sống thế tục. Ví dụ như chúng ta thấy về Bổn Tôn, về Vô Lượng Thọ, về Việt Sư, về vân vân, rất là nhiều. Thì do những cái nhu cầu, ví dụ là kể cả nhà Zambala, nhà Tài Bảo, cũng là do những cái nhu cầu của mọi người. Họ mong cầu về sức khỏe, họ mong cầu về tài chính, họ mong cầu về thọ mạng, vân vân. Do đó thì sẽ có những cái tôn, do đó sẽ có những cái vị thiện để có thể giúp đỡ, để hỗ trợ cứu độ cho chúng sinh ở trong những cái mong muốn thế tục đó. Nhưng mà còn cái mong muốn tối thắng, cái mong muốn mà vượt trên tất cả, thì đó chính là cái sự mong cầu đạt được cái sự giác ngộ, đạt được cái sự vượt trên cái sự thế tục đó. Thì như vậy để đạt được đến cái sự giác ngộ đó thì chỉ có cái việc gọi là quy y vào cái nơi tối thắng nhất, cái nơi mà hoàn hảo nhất để có thể giúp đỡ chúng ta, đó chính là quy y vào chư Phật. Yes, Okay, thank you. Today we stop here. Jan Chue Sem Choi Rembo Che Ma Ge Ba Nai Ge Choi Che Ge Bai Nyam Bai Mem Bai Yo Con ne con do pe wai sho ta da con de tham je je de so
Sabatan Yube Jeve Zawande, Tatan Seje Tanja Yundo Lana Memba, Yanda Bazobe, Janjo Ramboja Toba Joje, Shijakunse, Quinjin Chich, Tendenella Wando de Gomba, Renjembe Jetamba Sedeba, Shedro Tosan Gombenzen Joje, Combananda, Katan Tombaye, Malona de Jawajir, Sajun Gombo de Gunrenji Jetemba Tashin Urene Joje. Thank you, everyone. Have Спасибо good day. большое. Хорошего дня. До свидания. Thank you, Cambola. Thank you, Cambola. Welcome. You're welcome. Gracias. Gracias, De nada. Kem. Gracias, Sandy. De nada, ni nada. Muchas gracias, Kempula. Thank you, Cambola. Okay, thank you. Thank you, Miss Gracias, Mr. Sandy. Goldie, and Miss Ngok and Russian translator. I cannot pronounce her name, his name. I'm sorry. So, okay, thank you, everyone. Muchas gracias, Campola. Thank you, Campola. Nada, de nada. Gracias. Thank you, Cambola. Okay, see you next También a time. los traductores.